Good afternoon, students. Welcome back to second PU electronics classes. ಮೊನ್ನೆವರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಒಂದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, so come to another area of electronics, what we call it as analog electronics. Analog electronic study of the manipulation or processing of continuous signals. Okay, in that mainly we are going to study about transistor amplifiers, transistors. We have studied transistor or transistor related basic operations in first PU syllabus. Hope you can understand the things involved in transistor. Okay, I will recall some points regarding transistor. Now before I start the transistor biasing chapter, okay, what is a transistor? Transistor is a three-terminal device, three-terminal semiconductor device. The three terminals are emitter, base and collector. Emitter, base and collector. Emitter is having emitter, this is emitter terminal, and this one is base terminal, and this one is collector terminal. Collector, base and emitter. Okay, actually we can have two types of transistor, two alternative N and P layers, three alternative layers, so N, P, N or P and P. Okay, here P layer is sandwiched between two N layers. In PNP transistor, a N layer, a thin L layer is sandwiched between two P layers. Okay, now the inner thin layer acts as base, and the outer smaller region is considered as emitter, and larger region is considered as collector. Okay, so three terminals are emitter, base and collector. Okay, according to doping concentration, doping levels, what do you mean by doping? To convert or to change given intrinsic transistor into an extrinsic transistor, proper impurities, proper number of impurity atoms must be added, and that will enhance the conductivity of the intrinsic semiconductor. So without doping, we can't imagine a considerable value of electric current through that device. Okay, so in order to increase the conductivity, you have to increase the number of charge carriers, and we have only minority charge carriers or thermally generated charge carriers in the intrinsic semiconductor. At room temperature, we have very negligible value of charge carriers, that is electron hole pairs in intrinsic semiconductor, and we can't achieve any operations, we can't achieve any type of useful working in intrinsic semiconductor itself. So what you have to do is you have to increase the conductivity considerably, and that is possible. The only remedy for that is doping. So doping level depends upon the extent of the conductivity.
Okay, so whatever your level you want in the conductivity of intrinsic emitter, that much of impurity atoms you have to add. So what we call it as, that process is known as doping. It is the process of adding of impurity atoms to a pure semiconductor. Okay, now doping level for emitter is heavily doped region. Number of atoms added to this region is very high, very large. Emitters are heavily doped region and collectors are moderately doped region. Collector is moderately doped region and base is lightly doped region. Lightly doped region. So base is slightly doped region, emitter is heavily doped region, and collector is moderately doped region. So what is the reason behind this type of imbalance in the doping concentration? See, the intention of emitter is to emit charge carriers. It is a source of charge carrier. It supplies the charge carriers. Emitter terminal ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಪರ್ biasing conditions at this PN junction, it may be NPN or PNP, but whatever may be the component, you may get one PN junction here. If you apply potential difference, this terminal must supply some amount of charge carriers. So it depends upon the doping concentration. Okay, so it is heavily doped because to supply sufficient number of charge carriers by this terminal. Okay, and base is a controlling region. It controls the conductivity of transistor. Okay, therefore the function of base is to manage the current in the transistor. It controls the flow of charge carriers. Okay, so base is very lightly doped region and collector is moderately doped region. Compared to emitter, doping concentration is slightly less in collector region. Collector ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ moderately ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಸಿನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಎಮಿಟರ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರೀಜನ್? ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರೀಜನ್ collects all charge carriers supplied by the emitter region. Only some few number of electrons or charge carriers are collected by the base, and the major portion of the charge carriers will pass through this collector base junction and reaches collector region. Okay, so it offers it requires a larger area to collect the charge carriers, because to handle a large power or to sustain that higher temperature, that is larger area is required. So collector is basically made large area. It is made up of large. It is provided with large area. Okay, and according to doping concentration and according to surface area, according to its physical size, base is very thin region, emitter is compared to base it's having a large area, and collector is very large surface area. Okay, and these are the basic things involved in a transistor. Next, circuit symbols of NPN transistor is like this. This is base, collector and emitter. Circuit symbol ಇನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಎಮಿಟರ್, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಮಿಟರ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಒನ್ ಬೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ NPN. ಆ್ಯಂಡ್ what does the arrow mark indicates in the circuit symbol? Arrow mark indicates the direction of electric current. Electric current direction ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಎಮಿಟರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಎಮಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, actually the conventional current flows in the opposite direction. Actual direction of conventional current is opposite to the direction of movement of charge carriers. ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಮಿಟರಿಂದಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಮಿಟರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಮಿಟರ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ. whereas in PNP transistor, to differentiate you have to draw current towards base region. Okay, this is emitter, base, collector, EBC, emitter, base, collector, right? Next, working of transistor, circuit symbols. So once you clear about the circuit symbols, just see the working principle of NPN. And we have three configurations in see, mainly we go for NPN transistor rather than PNP transistor. Reason is N-type material having majority charge carriers of electron. In NPN transistor, the current is due to electrons, whereas in PNP transistor current is due to holes. And the conductivity of or mobility of electron is more compared to the holes. So we prefer electron current rather than hole current. Therefore NPN transistor is preferred. Next, the working principle. After that, just have the configurations. See, to apply input signal, major use of transistor is as a switch. Usage of transistor as a switch, or second application is as an amplifier. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ, ಮೇಯ್ನ್ ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅದರ ಯೂಸೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ವಿಚ್. ಸ್ವಿಚ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿ ಲೈಟ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಟು ಟರ್ನ್ ಆನ್, ಟು ಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಎರಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಬಟನನ್ನು ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಅದರದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ ಆನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ there are different types of transistors. Examples are BJT, bipolar junction transistor, and FET, field effect transistor, and MOSFETs, JFET, junction field effect transistor, and MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, in that we have further classification in MOSFETs. We have enhancement mode MOSFET and DMOSFET, depletion mode MOSFETs. Okay, see, these are the classification involved in the transistor, but I am going to discuss about only BJTC in this chapter, bipolar junction transistor. See, this is not included in your syllabus. This much of knowledge you should attain in the first year PUC electronics syllabus.
I just want to recall it, that's all. Otherwise I can't continue the chapter of transistor biasing. So for that I am discussing about this. Next, after that, configuration. So we have 3 terminals in transistor, but to apply signals, to apply potential difference, minimum we want to 2 terminals. So we have remained with the 1 extra terminal. How do you use it? In your practical applications. Okay. Similarly, to get output, we require 2 terminals. This is essential in electronic related circuits. 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಔಟ್ಪುಟನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು 3, ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ 4 ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ? ಸೊ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ configuration. Transistor configurations. Transistor configuration. So we have common emitter configuration, common base configuration, and common collector configuration. These are the 3 configurations that we always often use in practical circuits. Common emitter configuration. See here, we will draw the schematic diagram. This is common emitter configuration. So what is this terminal? This is base, and this one is emitter terminal, and this is collector terminal. Here emitter is common, emitter is made common. Emitter terminal anna common madideve. Emitter terminal. Base terminal is used to apply input signal. See here we can apply input signal. So VBE is the input voltage here, and IB is the input current. IB is the input current. IB IC ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೀಗ. ಓಕೆ ಇರಲಿ. Base is input, collector is output terminal. So VCE collector to emitter voltage, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡೋದು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದರ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ. collector with respect to emitter. Emitter is common terminal, so collector is the output terminal, base is input terminal, whereas emitter is made common. ಎರಡು ಕೂಡ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 4 ಬೇಕು, 4 ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೇಕಾಗೋದು. ರೈಟ್. ಕಾಮನ್ ಬೇಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು? ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಕಾಮನ್. ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್, ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್, ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್, ಬೇಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಮಿಟರ್, ಎಮಿಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇದು ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಎಮಿಟರ್, ಬೇಸ್, collector. Collector is output terminal. So emitter is input terminal and collector is output terminal in common base configuration. Next, common collector. Common collector configuration. Collector is made common. Base is input terminal and emitter is output terminal. Emitter is output terminal. Okay, collector is common, right? Next, the basic working of NPN transistor. So I will leave with this diagram. Inside I will draw the working of NPN transistor. Emitter, collector, base. Emitter, base, collector.
Okay, if I consider this as NPN transistor, so to supply charge carriers, this terminal emitter base junction should be forward biased. Okay, so for the proper action of transistor, you have to made emitter base junction forward biased. Emitter base junction forward biased. Emitter base junction is forward biased, and we have another junction here, that is collector base junction. Collector base junction must be reverse biased. For the proper action of a transistor, emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased. Okay, see N region ಮತ್ತು P region ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. N region forward bias ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, NPN junction forward bias ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, emitter base junction forward bias ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ PN region forward bias ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, N region is connected to negative potential and P region is connected to positive potential. See, you have to take a battery, connect the negative terminal of the battery to N region and the positive terminal of the battery to P region. Okay, and made it variable. You can use variable. So this is VEE. Okay, any one power supply VEE. Next, collector region. Collector base junction is reverse biased. So to reverse bias collector base junction, see, collector is N region and base is P region. So to reverse bias a PN junction, N region is connected to positive terminal of the battery and P region is connected to negative terminal of the battery. So this plus is connected to N region and this minus is connected to P region. So that collector base junction is reverse biased. And I mentioned this power supply as VCC. Okay. Next, here base is made common. See, I am using common emitter configuration. Okay, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಎಮಿಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ಡ್, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿಗಳು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆದರೆ ಎನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, see here electrons are the majority charge carriers in the region, in emitter region. In P region you have very less number of holes which are the majority charge carrier in the P region, whereas electrons are the majority charge carrier in the collector region. Okay, now when emitter base junction is forward biased, these charge carriers move towards base region. They cross the junction and reaches base region or P region. So it constitutes a current called IE. IE is due to the movement of charge carriers in the emitter region.
ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ IB. The concept of IB, how IB flows, how the base current constituted in this base region. See, we have very few number of holes in in base region. We have more number of electrons which are crossed by the emitter region, PN junction. So out of these electrons, only few electrons will recombine with the holes in P region, and that electrons, once it is recombined, that much of electrons will transfer to the base region, and that constitute IB. Okay, IB constitute ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ IB, ಕರೆಂಟ್ IB. Now what is the situation of what is the condition for other electrons? ಇನ್ನು ಅದರ ಉಳಿದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೆವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ದ ಹೆವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ offered by this power supply by the collector terminal, they attracts the electrons which are remaining in base region and move towards collector region. Okay, hence this is the direction of collector current IC towards base region. So it constitutes collector current IC. Okay, so all charge carrier which is supplied by the emitter is supplied by the collector, and a few portion is collected by the base region. Okay, this is how the current flows in transistor, or current exists in transistor region. So we have three currents in transistor region, that is IE, IB and IC. Okay, now IE, emitter current, is the sum of collector current and base current, IC plus IB. IE equal to IC plus IB. This is basic current relation in transistor. IE equal to IC plus IB. Emitter current is equal to base current plus collector current. Okay. See, magnitude of base current is very very small. ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅದು ಲೈಟ್ಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ರೀಜನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಹೋಲ್ಸ್ನ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮಿಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಎಮಿಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟು ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಎಮಿಟ್ರಿಂದಲೇ. ಎಮಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಮಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಮಿಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮಿಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ emitter current, compared slightly less than emitter current, but comparatively it is very very high to the base current. Base current compare ಮಾಡಿದ್ರೆ collector current ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮಿಟರ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore IC is slightly less than IE, or IC is approximately equal to IE. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ IC ಮತ್ತು IEಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು IB is of the order of ಮೈಕ್ರೋಆಂಪ್ಸ್. ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ನ ರೇಂಜ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. whereas IC and IE are in the range of milliamps. ಅದು ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ,
Next is about ಓಕೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ 3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವೀಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಹಾಗಾಗಿ IB ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ IC, ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೀಗೆ. ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹಾಕಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುವಂಥ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ IC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IE ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ? ಇದು ಹೀಗೆ IE ಆ್ಯಂಡ್ IC ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ IE is the input current, IC is the output current. In common collector configuration IB is the input current and IE is the output current. Okay, now we can define 3 current gains in 3 configurations. Current gain in common emitter configuration is beta. ಈ ನೋಟೇಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಗೇನ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟು ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IC divided by IB. IC divided by IB. And in the common base configuration output current is IC and input current is IE, that is alpha. So common base configuration current gain is alpha, that is IC by IE, and beta is for common emitter configuration, and gamma is for common collector configuration. Gamma equal to IE divided by IB. These are the 3 current gains in transistors: alpha, beta, gamma. Alpha common base, beta common emitter, gamma common collector. Next, input and output characteristics. Transistor characteristics. Input characteristics. What is input characteristics? Input characteristics is a graph of input current versus input voltage at constant output voltage. Okay, see, in common emitter configuration, input characteristics is like this. It is similar to diode characteristic curve. VBE is the input voltage, IB is the input current. So VBE is taken along x-axis and IB is taken along y-axis. Okay, at constant VCE. This is constant. So for a given value of VCE, it is a variation of VCE versus IC, or IC versus VCE. VBE. VBE is the input current, input voltage, and IB is the input current. Okay, and here also up to some voltage, emitter base junction is not in forward bias condition, and after some voltage it switches, it is turned on, and after that IB flows, base current flows. Okay, and this is knee voltage. So there should be some minimum voltage to get input current IB.
Okay. Next is about output characteristics. Output characteristics. What is output characteristics? It is a graph of output current versus output voltage with constant input current. See, this is the output characteristic curve. IB1, IB2, IB3, IB4. Okay, and VC is the output current, collector to emitter voltage is the output voltage, and IC, collector current, is the output current at constant input current IB. This is for a common emitter configuration. Okay, there are three regions in the output characteristic curve. Cutoff region, this is cutoff region, and this is saturation region. This is active region. So there are three regions in output characteristic curve: saturation region, cutoff region, and active region. Cutoff region, saturation region, and active region. Okay. Now there are two junctions in the transistor: emitter base and collector base. Emitter base and collector base junction. Okay. See, the output characteristic curve will be drawn like this. When IB equal to 0, we don't have any collector current value, and the collector current exists only due to minority charge carriers. Okay, so this region is what we call it as cutoff region. In this condition, both emitter base junction and collector base junctions are reverse biased. Both are reverse biased. Okay. Next is about saturation region. In this case, both collector current and base current are increased heavily. So this is forward biased, emitter base junction forward biased, and collector base junction both are forward biased. And in active region, emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased. Collector base junction is reverse biased. So if you want to have an amplifier using a transistor, you must bias, you should have the active region of its output characteristics, and to get on switch you should convert that into saturation region. You should work into saturation, or if you bias this transistor in cutoff region, then you can use it as off switch. Okay. So these are the few basic things about transistors. Up to this you have studied in first PUC syllabus. Okay. Thank you very much.